פותח את הישיבה ה-42 של המשפט. Open this 42nd session of the trial. We shall continue with the questioning of Dr. Grueber, the last witness, cross-examination by Dr. Servatius. The interpreter is requested to sit next to Dr. Grueber. Bitte setzen Sie sich. Judge Landau, sir, you are continuing to testify under oath. Herr Zeuge, Sie hatten erklärt, dass Sie einen besonderen Antrag auf Zulassung Ihrer Hilfsorganisation, unter anderem auch bei Eichmann, eingereicht hätten und sagten dann, das habe Ihnen notwendig erschienen, weil die bekennende Kirche vom rechten Wege abgewichen sei, wie ich Sie verstanden habe, und dass sie den Nationalsozialismus unterstützt hätte. Mr. Witness, you said among other things that at the time you had asked for official recognition for your welfare and aid office, among others, you turned to Eichmann then. And if I understood you correctly, you said that this was required because the believing church had gone off the right path. Die bekennende Kirche ist abgewichen, so habe ich ihn verstanden. I understood him to have said that the believing church, not the official church, had strayed off the straight path. Ich habe nicht von einer bekennenden Kirche gesprochen, die vom rechten Wege abgewichen ist, sondern ich habe gesagt, die offizielle evangelische Kirche in Deutschland stand unter dem Einfluss der Nationalsozialisten. Man nannte sie deutsche Christen. Der Führer dieser Kirche war ein Reichsbischof Müller von Hitlers Gnaden. Und dagegen hatte sich die bekennende Kirche zusammengeschlossen, die in der Opposition zu Hitler und seinem Regime stand. Und der gehörte ich an. Und da war nicht nur kein Abweichen vom rechten Weg, sondern ich glaube, wir haben bis zuletzt den rechten Weg eingehalten. I regret I did not say that the believing church went off the way, but the formal evangelistic church, which followed the Nazi social rule, and at the head so-called German Christians were put. The leader was Miller, one of Hitler's followers. On the other hand, we, the believers in opposing the Hitler regime, we the believers and the did not follow this Hitler track, but we continued in our belief. Ich nahm an, die bekennende Kirche hätte sich abgetrennt von der evangelischen Kirche. Es ist also umgekehrt. Sie hat sich von der offiziellen Kirche losgelöst, weil sie all die Dinge nicht mitmachten, die in der offiziellen Kirche üblich waren. Aria-Paragraph, Beamteneid auf Hitler und dergleichen Dinge mehr. Dr. Servatius, I'm sorry, I must not have understood the witness properly. I had believed that it was the official church which was separated from the believing church, and now I see it's the other way around. No, it is the believing church which it did not want to have part and parcel with the formal church, adhering to the racial rules, and did not want to adhere to the oath of loyalty. Oder war die bekennende Kirche die größere Gruppe?
Dr. Servatius, was the evangelical church the bigger group, or was it the believing church that was bigger? Die größte Gruppe, wenn ich so sagen darf, war die Gruppe in der Mitte, die weder das eine noch das andere war. The majority, the greatest group, was the one, if one may say so, which did not join neither the one nor the other. Kennen Sie das Berliner evangelische Sonntagsblatt? Jawohl. Dr. Servatius, do you know a Sunday publication, the Berlin Evangelical Publication? Yes. In diesem Blatt zum Ausdruck. The views of which group were expressed in that publication? Eingestellt auf alle Gruppen. Es gehört auch, hat auf alle Fälle nicht die Richtung der bekennenden Kirche vertreten. Die kam zum Ausdruck in der Zeitschrift Die junge Kirche. The opinions expressed in this paper were of various kinds. It was not the paper of the believing church. This church found expression and published die junge Kirche, the young church. In diesem Berliner evangelischen Sonntagsblatt nicht die Machtübernahme Hitlers freudig begrüßt worden, insbesondere nach dem Ermächtigungsgesetz, wo die Diktatur eingeführt wurde. Isn't it true that this organ, the Berliner Evangelical Sunday paper, welcomed joyfully Hitler's rise to power, particularly after the Ermächtigungsgesetz, after the law which gave Hitler full legal authority? Etwas, was ich persönlich und viele meiner Freunde abgelehnt haben, dass viele Blätter, nicht nur kirchliche, sondern auch anderen, meinten aus taktischen Gründen Verbeugungen vor dem Regime zu machen, um nicht verboten zu werden und so die Öffentlichkeitswirkung sich zu erhalten. Es war nach meiner Meinung eine falsche Taktik. This was a way which I and my friends did not find the correct way. This was a tactical approach so that we would not be arrested and continue to be active. I did not believe that this was the right method. Aus dem evangelischen Sonntagsblatt vorlesen, die gleich nach der Machtübernahme, nach dem Ermächtigungsgesetz erschienen sind. Dr. Servatius, I shall now read to you two brief extracts from this Sunday Evangelical Berlin newspaper, published a short time after this Ermächtigungsgesetz, after Hitler took power. The law of authorization really is what it was. Das ist aus dem Blatt vom 4. April 1933 und lautet folgendermaßen: Auch wenn man als evangelischer Christ noch so sehr die Verpflichtung empfindet, niemand Unrecht zu tun, dass bei all den dunklen Vorkommnissen der letzten 15 Jahre das jüdische Element eine führende Rolle gespielt hat, daran ist kein Zweifel. Die letzten 15 Jahre haben in Deutschland den Einfluss des Judentums außerordentlich verstärkt. Die Zahl der jüdischen Richter, der jüdischen Politiker, der jüdischen Beamten in einflussreicher Stellung ist spürbar gewachsen. Dagegen wendet sich die Stimme eines Volkes, das mit den Folgen der Revolution aufräumen will. The extract is from the 4th of April 1933. It says, even if a person who is a Christian, evangelical Christian, feels the obligation not to do injustice to anyone, at the same time, nevertheless, one cannot doubt the clear fact that the Jewish element has played a major and important role in the events of the past 15 years, with all their darkness,
the past 15 years have strengthened considerably the influence of Jewry in Germany. There has been a great increase in the number of Jewish judges, Jewish politicians, Jewish officials, people who have decisive roles. It was against that the voice of the people rose, the voice of a nation which wants to remove the effects of the revolution. Es sind aus dem Blatt vom 9. April zwei weitere Abschnitte, die ich Ihnen vorlesen will. Schließlich hat sich die Reichsregierung genötigt gesehen, den Boykott jüdischer Geschäfte zu organisieren, in der richtigen Erkenntnis, dass dadurch die internationalen Verbindungen des Judentums, die Auslandhetze dann am ehesten aufhören wird, wenn sie dem deutschen Judentum wirtschaftlich gefährlich wird. Das Ergebnis dieser ganzen Vorgänge wird ohne Zweifel eine Zurückdrängung des jüdischen Einflusses im öffentlichen Leben Deutschlands sein. Dagegen wird niemand im Ernst etwas einwenden können. Und der letzte Teil. In dieser Beziehung haben sich die deutschen Regierungen seit dem Herbst 1918 auf das Schwerste versündigt. Sie haben Zehntausende von unerfreulichen Elementen, die nach Deutschland eingewandert sind, bereitwillig das deutsche Staatsbürgerrecht verliehen. Das muss aufhören. Sobald die jüdische Einwanderung abgesperrt ist, geht das Judentum in Deutschland zurück. Die Kinderzahl der jüdischen Familien ist klein. Der Prozess des Aussterbens geht überraschend schnell vor sich. Here are the two other extracts from the 9th of April, both of them. The first. At last, the government of the Reich has recognized the necessity of organizing a boycott on Jewish shops with the correct recognition that only then will there be an end to foreign agitation which was induced by the international connections of the Jews. Only then will it stop, when this will become economically dangerous to the Jews in Germany. As a result of all of these processes, there will certainly be a situation where the influence of the Jews in German public life will decrease. They will be restricted and removed. There can be no doubt that anyone can have any objections to this. And the second extract, in this connection, there is a serious, very serious responsibility on the shoulders of the previous German governments since the fall of 1918. Governments willingly gave German citizenship to undesirable elements which immigrated into Germany. All of this up. When the gates will be closed to Jewish immigration, then German Jewry will be on the decline. The number of children in Jewish families is small. The process of mortality, the mortality rate is very fast to the point of extinction. Musste Eichmann nicht überzeugt sein, dass er auf dem rechten Wege sei, wenn er etwas derartiges las und selbst erfuhr? Und sind diese Artikel nicht erschienen nach der Machtübernahme, als die Bevölkerung mit Fackelzügen durch die Städte zog und rief, Deutschland erwache, und dazu aber auch Juda verrecke? Ich wusste bisher nicht, dass der Angeklagte... Ach so, das muss übersetzt werden. And now my question to you.
Didn't Eichmann have to be convinced that he was following the right path after having read all of this in these publications? And these things happened after the takeover of power by the Nazis, when people had torchlight processions in the streets and shouted, "Germany awake." They also shouted, "Judea die." Ich wusste bisher nicht, dass der Angeklagte die Maximen für sein Handeln aus dem Evangelischen Sonntagsblatt in Berlin bezogen hat, zumal ja er nicht in Berlin wohnte. Ich kann aber zu der Materie selbst sagen, dass ich den Artikel weder verfasst noch gebilligt habe, im Gegenteil. Ich habe am 20. März, ich war damals Direktor einer großen Erziehungsanstalt, es kamen Lehrer und Erzieher zu mir, die wollten für den 21. März frei haben, für diese bekannte Potsdamer Affäre. Da habe ich ihnen gesagt, sie bekommen keinen Urlaub, denn das ist für mich der größte Volksbetrug aller Zeiten. Die Folge davon war, dass ich aus meinem Amt entlassen wurde als Erziehungsdirektor, bin 7 Monate erwerbslos gewesen, habe mich um alle Fachstellen beworben, die frei waren, und bin erst nach 7 Monaten in die Fachstelle nach Berlin-Kaulsdorf gekommen. Ich habe das nicht gebilligt und billige es nicht und habe den Verfassern gesagt, es genügt nicht, dass man jetzt allgemeine Schuldbekenntnisse ablegt, sondern man muss konkret seine Schuld bekennen. Es muss der Politiker sagen, ich habe das Ermächtigungsgesetz gebilligt und bin schuldig geworden. Es muss der Theologe sagen, ich habe hier die Dämonie nicht erkannt und bin schuldig geworden. Es müssen nicht anonyme und allgemeine Schuldbekenntnisse in Deutschland abgelegt werden, sondern konkrete. מי מחא כף פה? תוציא בבקשה את האיש המחא כף. Who was it that clapped his hands in the courtroom? To the usher, would you please remove the person who clapped his hands from the courtroom? אינך יכול לברר את זה, אז Now, if you cannot find out who it was, then leave it alone. If it happens again, then we'll take steps. I did not know that the accused drew his moral maxims from the Berliner evangelistic paper. It is also difficult to believe so because he did not live at the time in Berlin, but to the point, I was not the editor of this publication. I did not approve of what was said in that paper. On the 20th of March, teachers came to me. I was at the head of an educational institution requesting leave for the 21st of March for the Potsdam affair. And I told them that I would not release them and there was no vacation because I do not approve. This is cheating the people on the largest scale ever possible. I was dismissed as head of this institution, and for 7 months I was unemployed. I tried to receive employment in educational institutions, and only 7 months later I was called to a job in Karlsburg. I did not approve at the time, and I do not approve now of what was said in that paper. A man may not say, I do not agree with what happened. I now speak to public figures. You did not give your hand to this order of designation of power. Theologians at the time filled their mouths with water. I see no reason, and I see no excuse in anonymous voices and voicings. One must say openly and concretely what one thinks. Ich stimme Ihrer Ansicht in vollem Umfang zu, dass hier kein Irrtum entsteht. Selbst werden Ihnen von mir keine Vorwürfe gemacht, im Gegenteil. Ich trete Ihrer Ansicht bei. Ich habe Sie aber das nicht gefragt, sondern gefragt, ob diese Artikel
nicht einen Menschen beeinflussen müssen, dass er glaubt, er ist auf dem rechten Wege. Sie haben nun gesagt, er wird ja das evangelische Sonntagsblatt nicht gelesen haben. Ich darf Ihnen daher einen anderen Artikel aus der allgemeinen, weit verbreiteten Zeitung vorlesen. Dr. Savas, Mr. Witness, let there be no misunderstanding here. I wish to stress that I agree completely with what you say. I'm not trying to denigrate you. This is not my intention, and it was not my question either. I asked whether you did not think that after reading such articles, the accused might have come to the conclusion that he was following the right path, that he was not acting in an evil way. And when you say that he never got to read this particular paper, may I read to you an extract from another, more generally circulated newspaper? April 33. Das ist eine weit verbreitete Zeitung. Ich darf es vorlesen. Vom 2. April. Ebenso wenig bedarf es eines besonderen Bekenntnisses der evangelischen Kirche zu den großen nationalen Zielen, die jetzt vor dem deutschen Volke wieder aufgerichtet worden sind. Zu diesen Zielen hat sich die evangelische Kirche immer mit klaren und bestimmten Worten bekannt. In der Vorkriegszeit wie in den dunklen Tagen der Revolution und unter der Herrschaft der Weimarer Parteien. Über die Einstellung der Kirchen und der Kirchenleitungen zum nationalen Staat kann kein Zweifel bestehen. Das wurde hier geschrieben in Kenntnis der Einstellung der nationalsozialistischen Regierung zur Judenfrage. Ist Ihnen bekannt, dass ein solcher Artikel erschienen ist, wahrscheinlich in mehreren Zeitungen? Es gab... Dr. Savatius, permit me to read to you a passage from the newspaper Der Tag from the 2nd of April 1933. I stress the 2nd of April, and that was a very widely circulated newspaper. The passage is, in addition, there is no need for the evangelical church to give its explicit support to the exalted national aims which are again being paid tribute to by the German people. The evangelical church has always rallied around these aims and has made this very clear in the period before the First World War, as well as in those dark days of the Revolution and the time when the Weimar parties were in power. There can be no doubt whatsoever as to the position of the churches and their leadership with respect to the nationalistic state. Now, Mr. Witness, do you know that such things were printed then, this article and similar ones, and they were written in light of the very well-known facts about the position of the National Socialist regime to the Jewish problem? Ich gebe zu, dass viele Menschen auch in der evangelischen Kirche zuerst verblendet waren. Aber ich muss doch auch sagen, es ist für mich ein weiter Weg von denen, die mal in der Begeisterung Heil Hitler gerufen haben, bis zu dem, was wir hier in diesen Tagen erlebt und gehört haben. Das ist meines Erachtens ein so weiter Weg, dass er nicht durch einen einfachen Satz beseitigt werden kann. Es sind doch hier zwei Welten. Es gibt genug Leute, ich habe manchem Nationalsozialisten nachher geholfen, wenn er ehrlich seine Sünden bekannt hat. Ob man mal in der ersten Begeisterung Hurra oder Heil Hitler schreit, oder ob man diesen Weg der Dämonie beschreitet. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Dann darf ich noch zur Entschuldigung sagen, wir evangelische Christen sind ja wie alle Deutsche in der großen oder in der schwierigen Situation, dass wir Obrigkeitsmenschen sind. Wir sind mehr Untertanen, Subjekti als Civis, als Bürger. Und es ist gerade in der evangelischen Kirche dieser Obrigkeitsgedanke immer sehr stark gewesen, weil früher Staat und Kirche ein, nach meiner Meinung, ungünstiges Bündnis eingegangen sind.
Und so müssen Sie verstehen, dass aus dieser Haltung heraus mancher evangelische Christ in der ersten Zeit seiner Begeisterung Luft gemacht hat, der nachher aber erst erkannt hat, was los war. Die Augen sind ja erst den meisten Menschen aufgegangen im November 38. Und da darf ich sagen, dass ich kurz nach dem November-Pogrom, als der Goebbels gesagt hat, das ist der spontane Wille des deutschen Volkes, in 2 großen Versammlungen gesagt habe, ich erkläre mit feierlich und öffentlich, dass ich mit diesem deutschen Volke nichts zu tun haben will. Ich bitte also diese allgemeinen nationalen Töne, die damals erklungen sind, nicht als die Voraussetzung anzusehen für das, was nun in diesen Tagen hier verhandelt worden ist. I admit that there were many evangelistic believers who were blinded at the time. But I must also point out that the way is long between the cry Heil Hitler with excitement on the spur of the moment and up to what we heard in this court. These are 2 different worlds wide apart. I myself know that there were National Socialists whom I helped when they came and confessed their sins in the past, but the cry of hurrah and Heil Hitler in a moment of excitedness and drunkenness is not the same as the demonic deeds which took place and are being spoken about in this court. And an apology in the name of the clergy of the evangelistic church. We always had respect before the higher ranks and the men in authority. We were always more of a subject than a citizen, because in the past the church and the state were one. Maybe this is a remnant of this past, and therefore at the beginning of the National Socialist rule there was a large percentage of those who were excited and carried away. Only little by little their eyes opened and they concluded that this was not the right way. One may say that the November of 1938 opened their eyes. And I remember when Goebbels said about the happenings of November 38 that this is the spontaneous will of the German people. Then I rose twice and at 2 various public meetings declared, if this is the German people, I have no dealings and no part in this people. The voices of the National Socialists voiced here just now, I wish that they do not be taken as a basis to what came later and were heard in this court. Dr. Servatius and you, Mr. Witness, I think we are digressing from the subject. I don't think we can now affix responsibility for this. You are the witness. In any event, I should not want the examination of the witness to develop into a general discussion about the relations between the Church and the National Socialist regime. Meine Frage ging nicht dahin, festzustellen, welche Ansicht der Zeuge hatte, sondern welche Ansicht die Kirchen hatten, weil es ja doch auf die Einstellung des Angeklagten von Einfluss sein kann und sogar von erheblichem Einfluss. כוונת שאלותיי הייתה לא שמיעת דעתו של העד, the opinion of the witness about those matters, but hearing of the facts, what was the attitude then of the Church. I believe the attitude of the Church could have been quite an important influence on the accused's own position.
Kennen Sie das Buch von Poljakow-Wolf, Die Denker des Dritten Reichs? Servatius, I have another question. Do you know Polyakov-Wolf's book, The Thinkers of the Third Reich? Ich glaube, ich habe es mal durchgeblättert, aber gelesen, studiert habe ich es nicht. I believe that I once saw through the leaves of the book, but never read it carefully. Es wird Ihnen auch ohne näheres Studium bekannt sein, dass in diesem Buch eine Reihe von Gelehrten, Philosophen, Professoren aufgeführt sind, also freie, unabhängige Berufe, die alle mit Überzeugung dafür eintreten, dass das, was Hitler unternimmt, das Richtigste ist, was getan werden kann. Haben Sie die Erinnerung an das Buch? Dr. Servatius, certainly you know and remember, without having read the book fully, that it quotes statements from scholars, professors, men of the liberal professions, all of whom spoke their opinion that Hitler was acting properly and correctly. Do you remember this from that book? Das Buch heißt Das Dritte Reich und seine Denker. Vielleicht kennen Sie es unter dem Titel. Dr. Servatius, the name of the book is The Third Reich and its Thinkers, Das Dritte Reich und seine Denker. Perhaps you remember the book by that name. Judge Landau, well, he said he had looked at the book but not read it closely. I do not remember. Maybe I read, but I can't remember. Solche Professoren und Gelehrte öffentlich zugunsten Hitlers auftraten. Servatius, do you know then that there were public appearances in support of Hitler by scholars and professors of that kind? Ich weiß sehr genau, dass sehr viele Männer, denen man den Titel beilegt, Gelehrte, auf diese Dinge hereingefallen sind. Aber ich weiß nicht, ob diese Menschen nun das, was in dem Dritten Reich alles geschehen ist, gebilligt haben. Ich könnte mir denken, dass sie nachher auch, nachdem sie Kenntnis davon genommen haben, ihre Meinung vielleicht etwas revidiert haben. I know well that many men who were classed as educated and learned were misled and did accept these things, but they did not know what was the real meaning. Then they came to and did not approve of all the doings. Der nicht diese akademische Bildung und nicht diese politische Erfahrung hatte, ein kleinerer Mann ebenfalls auf Hitler reinfallen konnte. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen sage, dass ich auf akademische Bildung in diesem Falle nicht viel gebe. Es kommt hier oft auf einen sehr gesunden Instinkt an. Und diesen gesunden Instinkt habe ich im Dritten Reich bei kleinen Leuten viel häufiger gefunden, bei sogenannten Gelehrten und Gebildeten. Ich habe keine Frage mehr an Zeugen. Dr. Servatius, do you not think that a person who did not have that academic training and did not have political experience, a smaller man, could certainly have been tripped up by Hitler? I do not think that now this is the right time that academic education would help. This is a question of one's own sense, and I can say that in the Third Reich I found the small men in lower positions who had this healthy sense. Dr. Servatius, I have no further questions of this witness. Judge Rave, Dr. Grueber, you told us that in the Dachau camp there were 700 clergymen. Do you know when the arrests of these clergymen began? Sie sagten, dass im Lager Dachau 700 Pfarrer waren. Ist Ihnen bekannt, wann die Verhaftungen von Pfarrern in Deutschland begannen?
Ich weiß nicht, wann die ersten Pfarrer verhaftet wurden. Meine erste Verhaftung ins Konzentrationslager gekommen sind. Wann die ersten eingeliefert worden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Die meisten wurden eingeliefert nach Ausbruch des Krieges. I do not know now when the first clergymen were arrested and brought to concentration camps. For the first time, I was threatened with arrest and a concentration camp after my public appearance in the month of January, which I mentioned before. I myself succeeded in avoiding this arrest by the fact that from time to time I left my place. I know that my friend Niemöller was arrested for the first time after he was convicted and sent to a concentration camp. I cannot say when the others were arrested, the first, but mainly after the outbreak of war they were sent to the concentration camps. Judge Raved, this is the point in which I'm interested, whether the arrest of the clergymen was a matter of a certain limited period, or whether this took place over a longer period, were these scattered, isolated arrests, or was this a mass phenomenon? Eine Aktion in einer beschränkten Zeitperiode, oder waren sie andauernd und vereinzelte Verhaftungen? Es gab Einzeleinlieferungen und es gab auch Masseneinlieferungen. Es kam zum Beispiel vor, dass aus gewissen Gebieten die gesamten Pfarrer verhaftet und abtransportiert wurden, so zum Beispiel aus dem sogenannten Wartegau, wie man das damals nannte. Da wurden alle Geistlichen verhaftet und kamen nach Dachau. Das war aber so, dass viele jüngere Leute sich durch Flucht entzogen hatten. Man hatte nun eine Liste der Pfarrer, die Zahl der Pfarrer musste eingeliefert werden und dann hat man ein Altersheim für Pfarrer, in dem vielleicht 60, 70 ganz alte, gebrechliche Pfarrer war, die hat man dann mitverhaftet, um die Zahl voll zu haben, die gefordert war. Und diese armen Menschen, die sind in 2, 3 Tagen alle, entschuldigen Sie das Wort, wie wir sagten, eingegangen, gestorben. Also das waren solche Massenverhaftungen, die auch zum Beispiel in Holland vorgekommen waren, wo die Kirche sich ja, die etwas mehr gelernt hatte als unsere deutsche Kirche, sich geschlossen für die Juden eingesetzt hatte. There were also the arrests of individuals and mass arrests. For instance, there was an instruction that in a certain district all clergymen would be taken and deported. This happened in the district which was known at the time as the Wartegau. All the clergymen were taken and sent to the Dachau concentration camp. There were younger men who escaped the arrests, but the authorities had lists of all the clergymen in the district, and the number, if the number was not full because of escapes, they went to an old age home for some 60 to 70 old priests week and took them, the unhappy people, to complete the number, and 2 or 3 days later many of those old priests and clergymen died. In Holland as well such things happened. In Holland the church was wiser than our church and helped the Jews.
Die erste Einlieferung, der erste Großtransport aus Warthegau, der war mit Einbruch der Kälteperiode, es wird so im November gewesen sein, im November 41. Da war also eine solche Großaktion. Kann aber auch Anfang Dezember oder Ende Oktober. Ich weiß nur Folgendes: Die Herren kamen alle an, wie das in Polen Sitte ist, mit großen Pelzmänteln und waren gut gekleidet und standen am nächsten Tag auf dem Appellplatz, all diese alten Männer, wie wir alle, mit einer dünnen Drilchhose und einer dünnen Drilchjacke, und dann sind sie, darf ich sagen, umgefallen wie die Fliegen. The large first transport from the Warthegau took place at the beginning of the cold season, I believe in the month of January 41. That is, I am not certain. This might have been early in December or October, but during the cold season, because I remember that the gentlemen arrived all from Poland, as was the custom, dressed in fur coats, and on the following morning at the roll call they removed the inmates in their light trousers and light coats, and they fell like flies. Judge Rave, and do you remember any mass arrests subsequently? Ja, es kamen immer wieder Massenverhaftungen vor, auch Pfarrer aus Jugoslawien, Österreich und so weiter, aber die einzelnen Transporte hat man nicht mehr so in der Erinnerung, weil der Zugang von Häftlingen nicht etwas war, was einem nun besonders im Gedächtnis hängen blieb. Yes, there were always mass deportations. I believe that priests came from Yugoslavia, from Austria, but one cannot remember these transports because their arrival was not something that left an indelible mark on one's memory. Judge Rave, we heard here that you went to Switzerland in connection with the emigration of Jews. Do you remember the dates of these journeys? Ich bin sehr oft in der Schweiz gewesen. Ich kann die Daten, könnte ich höchstens aus meinem alten Pass feststellen. Ich bin nur einmal mit besonderer Genehmigung gewesen. Das war im März 1940 nach Kriegsausbruch, weil ich den Antrag gestellt hatte, in die Schweiz reisen zu dürfen. Wir hatten noch es war damals Amerika noch nicht im Kriege, eine größere Aktion vor über die Quäker, die Society of Friends. Und ich wollte Freunde in der Schweiz, die nach Amerika fuhren, über diese Dinge ins Bild setzen. Ich habe auch damals dem Oberführer Müller darüber berichtet, der mir den Pass ausgehändigt hat. Yes, I went to Switzerland a number of times. I cannot remember the dates. I could refresh my memory with the help of my old passport. But I do remember that I went to Switzerland with a special permit. This was in March 1940. I applied at the time for this permit, exit permit to Switzerland. Germany was not at war with the United States at the time. And there were the Quaker Society of Friends at the time who organized an operation of emigration and immigration into Switzerland. I wanted to come and to explain the situation and the position regarding this immigration to the USA. I also reported to Miller, who was the man to hand me my permit. Judge Rave, do you remember that this was your last journey to Switzerland?
Yes, this was my last trip to Switzerland. Judge Rave, one last point. You told us about that man who had helped and whose name you did not want to mention here because he is still alive. I am not interested in the man's name, but it is not clear to me actually why you hesitate in divulging this name. What is the reason for your hesitation? Why wouldn't it be desirable to mention the man's name now? Herren, der Hilfe leistete und dessen Namen Sie nicht erwähnen wollten, weil noch lebt. Ich bin nicht interessiert an dem Namen dieses Mannes, aber es ist nicht klar, warum Sie zögern, warum den Namen nicht bekannt geben wollen. Hohes Gericht, wir haben ja nicht nur Richter und Staatsanwälte vor uns, sondern auch eine große Presse. Und ich möchte nicht, dass morgen oder übermorgen in Berlin in Schlagzeilen der Name eines Mannes in den Zeitungen steht, der jetzt einen sehr nicht ruhigen Posten, aber einen sehr verantwortungsvollen Posten hat. Ich darf die Dinge kurz erklären. Er wurde von Berlin versetzt nach Warschau. Ich weiß nicht, ob man Verdacht hatte, dass er nun doch etwas mit uns konspirierte. Nach der Einnahme von Warschau wurde er wie alle Gestapo-Leute kollektiv verhaftet und verurteilt. Ich hörte durch den orthodox-russischen Bischof, dem er auch geholfen hatte, von seiner Verhaftung. Und dann habe ich durch den mir befreundeten polnischen Botschafter, den ich vom Konzentrationslager her kannte, ein Bittgesuch an den Präsidenten gerichtet und darauf ist er, ich habe die ganzen Vorgänge geschildert und daraufhin ist er entlassen worden und der Senat von Berlin hat keine Bedenken gehabt, ihn einzustellen, zumal er auch einem Senator, der augenblicklich noch in Diensten ist, sehr maßgeblich geholfen hat. Your Honors, it is, we do not have here only judges and the Attorney General, we also have the press, and it is not desirable that in the Berlin papers tomorrow morning the headlines would have the name of this man who at the moment has a responsible post, perhaps not peaceful, but a responsible job. The matter is so. The man who was at the time transferred to Warsaw, maybe a feeling that there would be some underground connections with him, was arrested at the end of the war together with all Gestapo men and was put on trial in one of the cases. I learned this from the Orthodox, and I got in touch with the ambassador from Poland with whom I was friendly. We became friends when we sat in the concentration camp together. I sent all the details to him, to that cardinal, and he was released, and the Berlin Senate saw no reason to employ him, no reason not to employ him in a responsible job, because at the time he helped one of the men in the Senate and is still in office. Judge Rave, in that case I must only say it was a misunderstanding on my part. I had understood you to be hesitating to divulge generally the names of people who had helped and who are still alive. If it is only an individual case, then I certainly would not even have asked you this question. Verstand aus Ihren Worten,
dass Sie im zögern, Namen von Leuten, die Hilfe leisteten und noch am Leben sind, bekannt zu geben. Aber wenn es sich um einen Einzelfall handelt, hätte ich nicht gefragt. Danke sehr. Dr. Grueber, Judge Halevi, Dr. Grueber, we heard that you risked your life in rescuing Jews. Isn't it considered an honor today for a person who has rescued Jews in the Hitler period to have his name published today in Germany? Für die Rettung von Juden. Gilt das heute nicht als Ehre, dass man sich gefährdete für Rettung? לא תרגמת את הכל. לפרסם שמו של אדם שכמוך עזר להציל יהודים. Gilt es heute nicht als Ehre, den Namen eines Mannes, der sich für die Rettung von Juden einsetzte, zu veröffentlichen? Jawohl, das würde eine Ehre sein, aber Sie müssen verstehen, dass ich ohne die Erlaubnis dieses Mannes nicht gern davon Gebrauch mache. Wenn ein solcher Mann nun in die Presse hineinkommt, dann erlebt er ja nun auch Folgendes. Sie müssen nicht denken, dass Männer wie ich geehrt allein sind in Deutschland. Ich bekomme so viele Drohbriefe, so viele Schmähbriefe, dass ich da ein ganz dickes Aktenstück anlegen müsste, wenn ich die veröffentlichen wollte. Schon die Tatsache, dass ich hierher fahre, hat mir Drohbriefe und Schmähbriefe eingetragen. Ich zerreiße sie, weil wir in dieser Situation in Deutschland noch leben. Darum bitte ich recht herzlich, ich bin gern bereit, dem Gericht den Namen nachher mitzuteilen, aber ich bitte darum, dass ich in einer öffentlichen großen Versammlung das nicht zu tun brauche. Gerade um den Mann zu schonen, er hat eine Familie und die Frau hat sehr gelitten in den Wochen und Monaten, als er verhaftet war. Ich mache mir nichts aus Schmähbriefen, mache mir nichts aus Drohbriefen, das bin ich ja nun gewöhnt, aber ich möchte in diese Situation nicht Menschen hineinbringen, denen ich zu Dank verpflichtet bin. תסביר לעד בבקשה שאין כל לחץ עליו מצד בית המשפט לגלות את השם. There is no pressure by the court to reveal the name of that man. אכן עניין של כבוד הוא כיום. Witness, this is an honor today in Germany, but I wish to be understood that I shall not use the name of a man and not mention his name without obtaining his consent. Moreover, there is the press in existence, and one may say that this is a matter of honor and respect, but still it is not entirely free of other attitudes. There are still threats towards a man who is thus honored. I myself could bring to the court a whole file of threats and derision which I received, especially in connection with my trip to Israel. I destroy these letters, but we are still in this position in Germany that one does not approve of these activities, and I do not want to cause it to someone else. I am ready to reveal to the court the name of this man in confidence, but not in public. The man has a family. His wife suffered a lot while he was in arrest, and to me these things do not mean much. I am not scared by those threats and degradation, but I would not like to cause the suffering to others. Judge Halevi, Dr. Grueber, you said there was a difference between the spontaneous reaction of a plain man and the reaction of professors and scholars, as it were, with regard to the persecution of Jews. Now, what was the attitude of the plain man towards the deportation of Jews from Germany? Zwischen der natürlichen Reaktion des einfachen Mannes
und der natürlichen Reaktion von sogenannten Professoren und Gelehrten auf die Reaktion auf die Judenverfolgungen. Was war die Reaktion des einfachen Mannes auf die Verjagung der Juden aus Deutschland? Schon bei der Novemberaktion haben wir das gemerkt. Ich war Pfarrer in einer Arbeitergemeinde im Osten von Berlin. Und als der Pogrom losging, hatte sich plötzlich, ich weiß nicht wie, aber das gab eben so etwas, wir nannten es, entschuldigen Sie das Wort, den jüdischen Mundfunk. Es war schnell etwas in Berlin verbreitet. Hatte sich herumgesprochen, dass es in Kohlsdorf einen Pfarrer gibt und ein Pfarrhaus, wo man sich verstecken kann. Dann kamen sie nicht bloß zu Dutzenden, sondern fast zu Hunderten in mein Haus, und dann habe ich meine Kinder, meine Presbyter, meine Ältesten und alles, was zur Verfügung stand, immer wieder mit den Leuten in die kleinen Lauben, in die Arbeiterwohnungen geschickt, und nicht eine Türe ist verschlossen geblieben. Und als mein Freund Leo Beck zum ersten Mal in Amerika war, da haben die Amerikaner ihn gefragt, was würden sie tun, wenn sie jetzt nach Deutschland kämen. Ich habe kein Vorurteil gegen die amerikanischen Juden, aber sie waren der ganzen Sache ja sehr weit entfernt. Da hat Leo Beck Folgendes gesagt: Wenn ich nach Deutschland komme, werde ich zuerst den Menschen danken, denen ich zu danken habe. Das werden zuerst einmal sein die Arbeiter im Norden und Osten von Berlin. Dann werden es sein Pfarrer aus der bekennenden Kirche. Er hat Namen genannt. Dann wird es auch sein Bauern und Gutsbesitzer, die zu Hunderten doch die Menschen noch versteckt haben unter Lebensgefahr. Auch der Mann hat es erkannt, dass in der Arbeiterschaft der meiste Wille war, zu helfen, weil diese Leute nicht diese Hemmungen hatten, die sehr oft bei Akademikern vorlagen. In the November action, we already saw and witnessed this. At the time already, we saw the reactions of the people of Eastern Berlin. I was at the time a priest in a community, mostly workers, in the east of Berlin. And immediately when the pogrom started, the word got round by this verbal broadcast, Jewish verbal broadcast as we called it at the time, that in Karlsdorf there is a priest where one can find shelter, and people came to hide, not in tens but in hundreds. I mobilized my children, the elders of my church, and with their help sent the people to the villagers, to those living in the suburbs. Not one door was locked in their face. All doors opened to the Jews who were asking for shelter. When my friend Leo Beck, when he arrived in the United States, when he was asked, where would you go if you were to go back to Germany? And I must say, I have no prejudice against American Jews, but to a certain extent they were far and detached from the goings-on in Germany. And he said, first and foremost, I would go to those to whom I owe gratitude and express my gratitude. First to the laborers in the north and east of Berlin.